Sergey is going to explain to you a few things. He's excellent with breathing. Он много попробовал на себе, He's a great expert and he tried every single thing out on himself. и я хотел бы, чтобы он поделился с вами. And I would really love him to share with you. Ну вот я хочу еще раз пробежать по дыхательным упражнениям Once again, I would like to go over the breathing exercises и расположить их в определенную такую последовательность, которая and probably make a certain chronological sequence of these exercises. Да, которая поможет, во-первых, так сказать, выстроить точку зрения на эти упражнения. The sequence will enable you to come to a certain point of view regarding the breathing exercises. Во-вторых, подобрать упражнения для себя по мере возрастания их сложности. It might secondly help you to choose out of a lot of exercises and various possibilities a system that suits you best. И, во-вторых, найти те упражнения, которые могут помочь нам решить ту или иную задачу. Может быть, оздоровленческую, или медицинскую, или, может быть, техническую, вот в борьбе, боевую. And another aspect is that each of us is going to come to a certain set of exercises which will help us to solve either our medical health problems or probably purely technical problems when we do the fist fighting. Что самое главное дыхательное упражнение – это научиться непрерывно дышать, без перерывов, без напряжений, постоянно. A very simple comment to begin with is that the first thing to start learning is to breathe continuously, without exerting pressure, without breaking the sequence into segments, without getting your body too tense. Continuously breathe in a very relaxed way, in a very relaxed manner. Значит, вот надо обратить внимание, что дыхание постоянно вообще-то рвется при малейших неприятностях, при малейших осложнениях в жизни. And we have to be very attentive as far as a basic truth about breathing is concerned. Whenever we feel upset, whenever we live through certain commotions in our life, our breathing continuity immediately interrupts and we move in jerks. Вот вы внимательно слушаете, прислушиваетесь, и у вас дыхание замерло. Once you even start listening very attentively to me now, and you try to keep all your ears open, and thus you suppress your breath. You hold your breath. Если человек делает какое-то неожиданное движение, спросите, какое у него дыхание. If the person makes a very unexpected and very kind of, sharp movement, unexpected, then the person trying to avoid this sharp movement, what happens to his breath? He holds on his breath too. Он сказал, что оно не замирает. So he said, it seems like the breath dies out. Если вы возьмете иголку и нитку в иголку захотите, ставить. Taking a needle and the thread and trying to put the thread into the needle. И внимательно последите за собой в это время. And be observant as you are doing this. То вы увидите, что дыхание у вас замирает. And you will also observe that your breathing kind of slows down and nearly stops. Если вы встречаетесь с какой-либо трудностью в борьбе, у вас дыхание замирает. Facing an obstacle, as you're doing the fighting, for example, you also tend to kind of withhold your breath. Если у вас появляется какая-либо эмоция, гнева, страха, дыхание замирает. Whenever we become emotional or kind of expose ourselves to really a deep emotional feeling like anger, frustration, our breath slows down. Если возникают какие-нибудь болевые ощущения, дыхание перекрывает. When we feel pain, and if the pain is strong enough, we feel like we're running out of breath. Если вы делаете тяжелую работу, оно также прерывается. Doing hard physical manual work, our breath also experiences problems. Если вы внимательно последите за собой, даже если у вас дыхание проходит в нос,
оно замирает, может быть, где-то в какой-то части тела, которая у вас болит, или которая у вас хронически зажата. Это может быть шея, диафрагма, поясница часто, плечевой пояс. То есть какая-то часть тела не пропускает дыхание через себя. And if you are attentive enough to the way you breathe and you feel uncomfortable, probably even if you're breathing correctly through the nose, through the nostrils, your breath stops at a certain level, which primarily corresponds to the most intense pain level. It may be in your throat, in your chest, or lungs, or your diaphragm, your shoulder blades, your hip area. Whatever which hurts most would blockade the breathing going through the body, and it will add to the feeling of hurt and pain. И вот поэтому первое и главное упражнение, самое простое и самое главное, которое никогда не надо забывать и никогда не надо прекращать практику этого упражнения, это научиться полно и глубоко дышать. That's the very first, the initial exercise we have to practice every day and never forget about is an ability to learn how to breathe correctly, to breathe fully, continuously, non-interruptedly with your own body, the entire system, inhaling. И вот, значит, первый цикл упражнения, первый цикл вот дыхательных упражнений решает эту задачу. So the first cycle of exercises is primarily aimed at teaching you the skills of breathing correctly. Самое простое упражнение — надо принять любую ненапряженную позу. The simplest exercise, you have to assume your body should assume any form, any shape, which is the most relaxed, not having any tension in any of the muscles. It may be any position for the body, on condition it's totally relaxed. Это может быть позиция стоя, сидя, лежа. It could be a position standing up, lying down, sitting. Самое простое, с чего можно начинать, ну, можно порекомендовать, с чего начинать, это позиция стоя. My recommendation is to begin by standing. Ноги, ну, приблизительно на ширине плеч. Your legs are spread approximately to your shoulder breadth. Спина прямая. The spine, Не согнутая, the spine is прямая. straight, not concave, not convex, straight. Шея прямая. Your neck is also straight, Шея прямая. Не напряженная. but it's not tense. И обязательно надо расслабить плечевой пояс. And the most important thing, the shoulder area, shoulder blades, should be absolutely relaxed. Можно руки опустить, Your arms may be dropped. но иногда даже это напрягает. И поэтому вот такая позиция. Sometimes people feel tense with loose, hanging loosely arms, so they put them over the hips or the waist. Чтобы плечи не держали руки, поэтому не напрягают. So the shoulders are not kind of keeping up your arms, and thus they're not tense. И вот можно начать это упражнение. Надо сделать спокойный вдох и распределить его по всему телу. Этот вдох должен пройти в грудь, он должен дойти до диафрагмы, он должен дойти до живота, он должен создать комфортное состояние в пояснице, в суставах, в ногах, в шее, в ушах, в макушке, в руках. Вот это вот первое упражнение. Надо, так сказать, провести дыхание по всему телу, создав комфортное состояние во всем теле. So probably I would recommend by beginning with an exercise of keeping this relaxed position and taking a very, very deep breath, spreading it evenly over all your system, over all your body, beginning with the top of your head,
so that you feel very comfortable in your neck and shoulder blades, and the breath that you push evenly, slowly through your lungs and diaphragm towards your belly and further down towards your feet. Вдыхать надо через нос, а выдыхать надо через рот. We're breathing in through the nose and breathing out through the mouth. При этом люди, значит, допустим, те, кто читал всякую литературу там, по йоге или по дыхательным каким-то иным дыхательным системам, все, наверное, слышали, что глубокое дыхание, оно, значит, дыхание животом. И многие неправильно понимают это указание. A lot of people who are familiar with literature on breathing, especially the oriental systems of yoga and other systems of breathing, would come across a statement that deep, intense breathing involves breathing with the belly. And a lot of us come to a wrong conclusion about the statement. Люди предполагают дыхание животом следующим, понимают дыхание животом следующим неправильным способом. Надо взять вдох и надавить вниз, заставив опуститься это дыхание как можно ниже. То есть воздух, вот физический воздух, который вы набрали, опуститься ниже, давит вниз. A lot of us who read the literature actually misread the message behind. So we view that the statement of breathing with the belly implies breathing in and then pressing the air, the entire air volume, as deep down as possible, somewhere towards the belly area. This is a very wrong presumption. Это приводит к тому, что у человека возникает хронические опущения органов, так сказать, живота и малого таза. To begin with, there are medical problems which immediately follow this kind of breathing, in a sense of a lot of internal organs of our body being pushed out or misplaced towards the bottom part. Это разрушительно для здоровья. Это очень. That's very dangerous for health. И поэтому надо понимать, что дыхание – это не механический процесс забирания воздуха и выплевывания воздуха. Breathing is not a mechanic process of sucking in air and kind of spitting it out. Дыхание – это физиологический процесс. It's a physiological process. Появляется ощущение протекания дыхания, так сказать, во всем теле, и в пальцах ног. Это не означает, что вы воздух туда накачивает, механический воздух. There is a genuine feeling that air fills up your body, up to the tips of your toes. It's not that you are pumping the air into your feet. It's this even distribution of air through the entire system. Поэтому полное глубокое дыхание означает, что у вас дыхание свободно протекает по всему телу. Вот это и есть глубокое дыхание. Оно свободно прошло, успело свободно пройти за вдох и выдох по всему телу. So deep and comfortable, relaxed breathing is a system of breathing when air penetrates your entire system, flows slowly through the body, penetrating into the most remote parts of the body, and breathing in and out completes the entire cycle. И хотя вдыхание, значит, воздух при дыхании идет через нос, вот, но дыхание как физиологический процесс должно распространяться везде. And although we breathe the air in through the nose, this volume of air that we breathe in should be evenly spread between different parts of the body. А когда мы выдыхаем через рот, это, это означает, что вот механический воздух выходит через рот, но выдох идет из всего тела. И это не механический, а физиологический процесс. And once again, once you breathe out through your mouth, it's not just a certain portion of air that you part with. It's again a completed cycle of this air volume coming through your body, leaving your body through the mouth, and once again it's a physiological process, not a mechanic one. И с этим связан очень важный принцип, особенно в начальной фазе обучения дыханию. At the initial stage of training, a very important principle is interconnected with this system of breathing.
Этот принцип заключается в том, что дыхание, что воздуха надо набирать при дыхании не как можно больше, а столько, сколько необходимо, сколько само тело в данную секунду, в данный момент просит. And this major principle is that once we start exercising and breathing in, we should not try to consume as much air as we can push inside. We should breathe in enough air sufficient for this specific moment of your life. A sufficient amount of air which your body requests and requires, but not push your body through this tremendous amount of mechanic sucking in. И всем, особенно начинающим, надо вот этот принцип выучить и запомнить и практиковать. Значит, может быть, в короткой такой фразе. Не как можно больше, а столько, сколько нужно. And all of us who just begin to learn the trick should start with this basic principle. Not as much as we want, but as is necessary, as is needed by the body at this specific moment. Я сейчас покажу, что происходит, когда значит, мы набираем дыхание как можно больше. Это неправильно. И я сейчас покажу и объясню, что здесь неправильно. I'll show to you what happens to the body when we try to breathe in as much as possible, which is wrong. And I will explain what's wrong with this. Когда человек хочет вдохнуть как можно больше, у него сразу напрягаются ключицы, шея, голова и прежде всего ключицы. Вот он пытается воздуха взять как можно больше. И создается вот тут вот блок, препятствующий дыханию. Оно не проходит, оно запирается. Вот это вот желание взять дыхание как можно больше создает блок напряжения в ключицах. Once we try to breathe in as much as possible, what happens? So we suck in the air and our neck, our spine, and especially our shoulder blades immediately get very, very toughened up. And there's kind of a blockage which prevents the air to penetrate further down the body. It's stopped at the throat level, so we're kind of suffocating on this exceeding amount of air. И вот это одна из самых серьезных ошибок, которые преследует человека в процессе дыхательных упражнений. That's one of the most serious mistakes that everyone is bound to commit once he starts learning. Вот сегодня многие, ну не многие, несколько человек задали вопрос. Вот когда я дышу, вот, например, растягиваю дыхание в процессе бега, мне не хватает вдоха. Почему это происходит? A lot of people came over to me and asked this question after the running session outside this morning. They said, once we started to run, we couldn't stretch the air inside for as many steps as we wished. So we were kind of short of air, or probably lacking the volume. Why does it happen? А происходит это как раз потому, что человек, желая вдохнуть как можно больше, начинает напрягаться здесь, и дыхание его прерывается. Этот зажим не дает ему дышать, он его душит. It happens just because once you think of how many steps you're going to run, and you try to take as much air as you can to prolong through the steps, immediately your air stops here in your throat, and it doesn't go further. And thus you experience this shortage of air, of breath. You're out of breath. И вот после этого можно всем попробовать. Now Надо встать в we can такую practice. напряженную позу, Standing up, relaxing the body, расслабиться, выпрямить шею, выпрямить позвоночник, расслабить плечи. neck and spine straightened up, very relaxed shoulder blades. Вдохнуть с удовольствием. And once you breathe in, do it in a nice, pleasant way. Enjoy it. Ту порцию, которая просится организму. And enjoy only the portion of the body which it may consume, not more than that. Но эту порцию воздуха надо распределить везде. Взять сколько надо, но распределить везде. So take as much as your body asks for, and then start spreading it over all of your system. И вот можно попробовать. Let's try. So we have to breathe out.
И делаем свободный легкий вдох. And very, very free, relaxed breathing in. Потом свободный выдох через рот. We breathe out in the same relaxed and very calm manner. Вдох. Breathe in, Выдох. out. Вдох. In, Выдох. out. И теперь следующее важное указание. And another very important comment. Первое, что вы должны помнить, не надо брать как можно больше воздуха, а брать сколько нужно. Не форсировать дыхание, это первое. So point number one that we have all learned, do not force your breath. Take as much as you can consume. Это позволяет человеку расслабиться. Thus it keeps you relaxed. И тогда, поскольку человек расслабился, у него появляется ощущение и необходимость вдохнуть порцию воздуха большую. Because you feel relaxed, probably your body kind of promotes you to taking the next breath, which will be larger in volume. И вот тут вот не надо сдерживать это. And if your body really asks for an increased volume of air, don't listen to your body. Answer the demand. Breathe in more. Сначала не надо форсировать дыхание, а потом не надо его искусственно сдерживать. Point number one, don't force it. Point number two, don't artificially withhold it. Let it go. Вот можете попробовать еще раз. Try it. Выдохнули Breathe out. и делаем вдох. And now Больше start сколько breathing in. Don't withhold. Just take as much air as the body asks for. И тогда появляется такой ритм, который как будто волна промывает тело. Волна дыхания промывает все тело. Eventually, as you keep doing the exercise, you will have a feeling that it's as if a tidal wave which washes over all your body. So the air which spreads and kind of, permeates the entire system and washes out all the dirt. Опять же, для начального использования есть еще такое указание, что дыхание должно быть шумным, особенно для начала, чтобы почувствовать, как вы его пробиваете по всему телу. Можно шуметь. There's another important comment. Once you begin breathing exercises, it is also important that you keep noisy. You have to really do it in a noisy way, because this noise that you produce helps you kind of orderly to control, to check over the pace and the way you do it, pushing the air over your entire system. So be noisy so that breath can be heard. Но этот шум должен представляться не в носу, не во рту. Иначе это будет напряжение сосудов головного мозга большое, и это будет давать головокружение. Этот шум должен как будто вот проходит по телу, как будто этот шум возникает в тех местах, которые зажаты, и мы хотим их прочистить, и поэтому шумим. But once you start breathing, producing noise, it shouldn't be some funny sounds in your nose or in your mouth, because then that kind of disorganizes the work of your blood vessels, and you may feel dizzy in the head, the blood pressure level may increase. So this noise that we produced is as if worked out in that part of the body which gives us the problem. So it's like a piece of equipment that you hear working, and by the sound of its performance you can judge
whether you are right in all those different parts of the system. Вот можете пошуметь, подышать шумом. So you can breathe producing these noises like I'm doing now. Вот это указание о шумном дыхании, оно становится менее актуальным для тех людей, которые дыхание освоили. As you get more and more advanced in the breathing techniques and skills and habits, noise will go away. You should really kind of focus on this noise thing, because the more advanced you become in your heels, the less you need it. И на смену ему приходит очень тихое дыхание, но это более высокий уровень. And then your breathing becomes really quiet, but it's at an advanced level of possessing the skill. Это более, значит, сложное упражнение. It's a more complicated exercise, breathing quietly. И вот после того, как человек вот это вот дыхание освоит, то есть дыхание, которое проходит везде. So once you think you are competent with this breathing, which penetrates and spreads all over your body, которое делает человека спокойным, which makes you calm, который не прерывается ни при каких условиях, which never interrupts under no circumstances. человек дальше переходит к следующему этапу упражнения, выполняет это дыхание в процессе физической нагрузки. There's still the next stage expecting us, and that's continue breathing, but already under certain physical exercises pressures. So doing the movement. Но здесь важное, опять-таки, замечание с моей точки зрения. And another very important comment on my part, когда предлагается упражнение, например, отжимание, то люди, значит, практикующиеся, обращают внимание на именно физическую, механическую часть упражнения. То есть все внимание концентрируется на отжимании. once we suggest you do an exercise like press-ups, for example, your entire attention is focused on doing this very exercise. So your mind is focused on the mechanics of up, down, and you forget about everything else. Это серьезная ошибка. That's a grave mistake. Значит, исправить эту ошибку, исправление этой ошибки заключается в следующем. Надо помнить, что это дыхательное упражнение. You can correct it and correlate it as long as you remember that this is also a breathing exercise. И все внимание надо отвлекать от физических упражнений, и все внимание, значит, надо бросить на дыхательную часть упражнения. Your entire intention, your complete attention should be focused on the breathing aspect rather than the mechanics of the exercise in the physical sense. Надо считать, что это вдох и выдох, и больше ничего. So look upon it as breathing in, breathing out, and not the press-ups. Чтобы это подчеркнуть, еще одно важное замечание. Kind of to underline that, there's another comment, which is as important. Движение всегда начало движения предваряется началом дыхания. Сначала надо начинать вдох или выдох, а потом уже движение, которое, значит, выполняется в этом упражнении. Every single movement you undertake should be preceded by breathing. You first start breathing in and then you continue with your movement, not vice versa. Например, если я хочу приседать, то я должен начинать не с приседания, а должен начинать с дыхания, которое, так сказать, предложено. When I do the squats, I begin with breathing and not pushing my body down and up. Например, я начинаю вдох, я должен начать вдох. I begin breathing in. Уже к этому вдоху приседания. I begin breathing in and only then my body starts to move. Если я должен подниматься вверх, я начинаю дыхание, выдох. И потом только, так сказать, lifting the body up, I'm breathing out, and only then the movement follows. Дыхание главное, и дыхание должно предварять движение, быть в начале движения. It's breathing which is most important, and it should predecede, it should advance any movement.
Вот сейчас можно это попрактиковать. Сядем. We can practice that. Let's sit down. И попробуем свободно подышать. Вот создав вот такое ощущение волны дыхания, проходящей по всему телу. And try to breathe very quietly, very freely, producing this inner effect of the air penetrating the body. Можно начать с шумом. We can begin producing noise. Выдохнули. Breathe out, breathe in. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Не форсируйте дыхание и не зажимайте. Don't force your breath, but don't suppress it either. И вот мы поймали этот ритм дыхания, который идет по всему телу. И этот ритм сохраняем, дальше переходим к упражнению физическому, отжиманию. Вдох. So, all of us kind of catching on our own pace with breathing, we start doing the exercise. И следим за полнотой дыхания во что бы то ни стало, как бы мы ни уставали. And regardless of how tired you are, regardless of whether the body doesn't want to listen to you, you keep breathing. That's the most important thing, to have control over your breathing. Дышать, дышать, дышать. Дыхание при этом должно проходить по всему телу так, как вы это ощущали в комфортной для вас позиции. And it goes again all over your body, like it used to when you were standing in a very comfortable, relaxed position. Усталость зажимает какие-то части тела. Once you Дыхание там не проходит. Once you grow tired, certain parts of your body kind of close up and they don't let the air penetrate through them. Надо активно дыханием пробить эти части тела. So you have to breathe through these blockages, these obstacles. You have to breathe them through. И выгнать усталость с помощью дыхания. And you can deal with a feeling of tiredness with breathing. Здесь предлагается даже, это упражнение носит вынуждающий характер. It's kind of a forced exercise. Человек устает, We feel tired, и ему предлагается бороться с усталостью с помощью дыхания. and it's suggested that we fight our tiredness through breathing. И человек вынужден становится Thus we are kind of forced to вооружиться дыханием. be armed with breathing. Попробуйте. Let's try it. Попробуйте отдохнуть на этом упражнении, пропуская дыхание по всему телу. Do the exercise again and try to do it in such a way that breathing helps you to kill the fatigue. Попробуйте. Дыхание перед движением идет. Дыхание начинает движение. You start breathing before you start moving. Можно делать быстро или медленно, в зависимости от... You can do it slower or faster. It all depends upon your individual pace. Дышать, 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 дышать. Keep breathing. Вдох, выдох, делай, делай. И следить за тем, чтобы дыхание проходило по всему телу, чтобы оно не... Try to force your breath, overwhelm your body. Don't let it stop at any particular level. It should move continuously. Между этими упражнениями надо делать следующее.
Now, in between the two exercises, you have to do the following. Дыханию надо следить Come up to the first level breathing. за тем, что уже в комфортной обстановке дыхание проходит по всему телу. So once you assume a comfortable position once again, И внимательнейшим образом check исследуйте that your себя. breathing is comfortable and free. Где у вас возникли напряжения за счет усталости? So whenever you feel tense, И активно эти напряжения надо пробить дыхание. and once again, work on these areas, on these parts of your body through breathing. Освободить от себя от напряжения с помощью дыхания. Free yourself entirely from the feeling of tension. Если у кого-то учащенное сердцебиение, опять с помощью расслабления. If someone дыхания has a faster успокоить себя. heartbeat, through breathing, you can bring it down and you can feel relaxed. Затем опять вернуться к этому упражнению. Then continue with this more complicated exercise. Но предлагается здесь поменять фазу дыхания. But probably you should kind of revert the phase of breathing. Если мы опускались на вдохе вниз, The body used to go down, breathing out, то теперь and we предлагается, would press up, breathing in. We changed the phase. на выдохе опуститься, а на And вдохе подниматься. we suggest Выдох, вдох. we breathe in as we go down, and we breathe out as we go up. Это еще раз подчеркиваю, что дыхание – это главный элемент этой работы. So it doesn't matter which way you go. What matters is how you breathe. И никаких привычек в этом плане, которые могут дыхание закрепостить, быть не должно. And you have to get rid of all bad habits which kind of prevent you from freely breathing in and out and which complicate this cleansing process of air penetrating through your body. Потому что если выработалась привычка, а ситуация, например, в борьбе значит, обратная, то у человека будет забирать это дыхание. Once you develop a habit, which is a wrong approach, once you do the fighting and there is a complication, your breath will stop. А основной и главный принцип, с которого мы начали, дыхание не должно прекращаться. And you remember the very first and most important principle that we started with was continuous breathing. Our breathing may not be interrupted under any circumstances. Пожалуйста, опять вернитесь к этому. Try it again И измените тип дыхания. and change the phase. Далее. Вдохнули, Breathing in, расслабили, relax. вдох, Breathing in, выдох, out, вдох, in, выдох. out. If you feel tired, breathe with noise. Push it over your body. Чтобы он не зажимал. Should not be tense. Попробуйте отдохнуть, подключите дыхание. Try to get some rest, breathing. Хорошо. Немного Very надо well. обязательно уставать. Very well, all of us feel tired. It's normal. It's how it should be. Для того, чтобы научиться вооружаться дыханием. Because thus your body kind of, your body actually forces you to keep control, to be in control over the situation. The tiredness of your body makes your mind work better and keep control. Со временем поймете, в ситуации, когда мышцы уже отказываются работать, There are situations when muscles simply refuse to work. и вы подключите дыхание, But you start breathing, вы можете продолжать, с удивлением обнаружить, что вы можете продолжать делать это упражнение много-много-много раз, хотя казалось, что мышцы на это не способны. to a great surprise of yours, you may discover
that you may easily continue the exercise, although a minute ago you were absolutely sure your muscles couldn't take any more. И дыхание может творить чудеса с точки зрения вот физической кондиции тела. Breathing correctly is a miracle-making process. Но чрезмерно сильно уставать не надо. То есть это не упражнение мазохизма. But once you really feel exhausted, you should not turn it into a test of mere physical endurance. И вот все, что мы делали в процессе отжимания, можно делать в процессе приседания, поднимания ног, поднимания туловища и всяческих самых разнообразных физических нагрузок. All of these exercises we spoke about may be applied to various types of physical exercises, namely squatting, leg raises, sitting up, press-ups, whatever. Стандартный набор здесь упражнений, которые рекомендуется, это There's a certain standard set of exercises recommended. это отжимания, First, that's press-ups, приседания, or push-ups, I'm so sorry. Push-ups. Squats, приседания, лежа на спине поднимание ног, lying back, leg raises, на голову, поднимание туловища. then sit-ups. Значит, приседания надо выполнять с прямой спиной. Once you do the squat, you have to keep your back spine straight. Не напряженной спиной Shouldn't be tense. и не отрывая пяток. And your heels should be stuck to the floor. Значит, это вот, указание насчет приседаний, каким оно должно быть. So that's the recommendation. Михаил называет это сохранением формы. Michael normally calls it keeping the shape. Значит, посмотрите, что происходит, когда форму ломают. Look what happens when the shape is broken. Я сейчас покажу неправильный вариант. I'm going to show to you what you should not do. I'm going to show to you the wrong way of doing. Значит, вот форма, которая позволяет человеку стоять, не затрачивая сил. So that's the shape, which is energy saving. Вот мы начинаем приседать. Форма сохраняется. We start squatting, we keep the shape. И вот на какой-то фазе у человека появляется желание сломать форму. At a certain phase, your body feels like breaking the shape. Отвести таз, So probably bottom goes straight, наклонить вперед плечи shoulders go lean forward, и тем самым мышцами держать and thus your muscles, the back muscles, they are the only regulating force of keeping you in an up straight position. При этом происходит зажим тела, который делает дыхание поверхностью. Вы будете дышать только вот тут. You kind of double up. Your breath doesn't penetrate lower than the chest area. Если мы будем пытаться сохранить форму, And when we keep the shape, мы вынуждены будем стать мягкими, we become very relaxed, soft. мягкими. И это позволит пропускать дыхание по всему телу. Which helps us to work on the breathing through the top to the bottom. Начинает как раз подыгрывать, подрабатывать поясницу в правильном направлении. So then your spine works in the right way, И она оживает. and it's alive. Я вам покажу, как это происходит. Вот мы начинаем приседать. Руки можно так держать, или как будто вы скользите вдоль стены. You can drop your arms, or you can keep them as if you're gliding down the wall or the surface. И вот мы делаем вдох. Breathing in. И вот если я хочу сохранить нормальное дыхание, вот у меня поясница должна быть мягкая. If I want to keep the breathing right, my back spine should be soft and I should be relaxed. И у меня дыхание доходит до самого низа спины. My breath goes all down the spine to the buttocks and to the feet. В противном случае, когда вот так вот делается, здесь происходит
Once, разрыв дыхания. once I make a question mark with my body, the breath is interrupted. Поясница становится фактически мертвой. And the spine is dead. И она теряет вот эту вот мягкость, эластичность. And it loses its elasticity and its freeness of movement. Вот я что хотел сказать по поводу приседаний. This is what I wanted to say about squats. А сейчас можете попробовать, причину понять. А сейчас можете попробовать поприседать. Now try it. Значит, еще раз напоминаю, это дыхательное упражнение. It's once again a breathing exercise. I repeat it once again. Вдох и выдох. Breathing in, out. Пошли. Вдох, Now let's begin. In, выдох. out. Начинать надо с дыхания. Вдох сначала. И потом пошло движение. Start breathing first, then the movement. Не наклоняться. Don't lean forward. Расслабься. Be relaxed. Иначе дыхание не будет проходить везде. If you don't do it, your breath is interrupted. Усталость появилась, тем более давайте дышать. If you feel tired, breathe more intensely. Все внимание только на дыхание. Think about breathing, not about what you are doing. Дыхание опускается. Дыхание поднимается. It's the breathing which brings you down. It's also breathing which brings you up. Комфортно стоим выше. Okay, we stay and breathe. Make some noise. Выдавите из себя усталость. You have to press the fatigue out. Те места, которые зажали. All the parts of the body which are tense become relaxed. А теперь то же самое, только надо поменять фазу дыхания. Мы будем приседать на выдохе. We do the same, but we reverse the phase. А тянуть вдох. We're going to go down, squat, breathing in, standing up, breathing out. And don't lean. Не наклоняться. Пятки не отрывать. Your heels are tightly glued to the floor. Ну, дыхание подключайте. Breathe. Надо подняться. Дыхание. Попробуйте усталость прожать дыхание. Хорошо, подышали. Почувствуйте, вот сейчас надо внимательнейшим образом исследовать свое тело. И если где есть зажимы, надо пропустить дыхание в стан. You have to analyze your body now very attentively. Look into different parts of your body. Check through them. Whenever there's an area where you feel tense, uncomfortable, bring the air to this part of the body. Breathe through this part. Принцип, что начинать движение надо с дыхания. Какое значение, какое следствие, какие приложения имеет этот принцип, например, для борьбы? Another comment which seems very vital to me about preceding breathing as to the movement. So you start with breathing and continue with movement. It's very important as far as fighting is concerned. Человек, когда встречается с противником, с партнером,
он при этой встрече, при первых же действиях зажимается. Это его первое обычное рефлекторное действие. We are kind of instinctively bound to toughen up the minute we face the opponent. Once we psychologically get ready for the fist fighting, our body tenses up. Дело в том, что когда человек хочет вдохнуть или выдохнуть, то есть выполнить дыхательное действие, он должен для полноценного дыхания обязательно расслабиться. Если он зажат, он не сможет вдохнуть. As a matter of fact, once you start breathing during the exercises, you can really breathe properly only when your body is relaxed. Because the minute it becomes tense, the breathing stops or interrupts. Поэтому, когда предлагается начинать с дыхания, once you begin by breathing, то это означает, что человек должен начинать всякое действие с расслабления. You begin the movement by relaxing. А не с зажима. And not by getting tense or toughened up. И вот это вот положение является очень важным в борцовской практике, в боевой практике. It's very important for fighters, for boxers, for anyone engaged in hand fighting. Arms should be relaxed, lungs should be open. And again, inhale, you start to stretch yourself, exhale. He needs to study how to breathe when the lungs, in a way, under the pressure. To exhale from everything, so this is your, body start to completely relax. You need to wake up your lungs. I have to wake up the muscles. It should be like some challenge to exhale. When you start to inhale, exhale, like you make a small sip. Breathe here, inhale, exhale, like a inhale, exhale. So lungs should be as big as your body. When you inhale through the nose, you clean your brain. When you exhale from the mouth, you clean your body, so you remove tension. It often happens if you've avoided a confrontation, but the stress is still there and you bring it into the family. It's a very important exercise. It doesn't allow bad thoughts to stay in your mind. Even if they come, you're able to exhale them. To always break our breathing, I need to have that experience. Breathe, breathe, breathe all the time. It doesn't matter what happens. This way you study how to avoid any fear. We know we have lots of fears in our body, and there's more and more accumulate with age. You start to recognize, if I can feel fear inside yourself, sooner or later you will feel fear inside other people too. We're trying to develop a habit of anytime you get a discomfort that you maintain breathing and maintain muscle readiness. This way you're always ready for a fight, but in a subtle way. When people start to scare you, especially with a knife or something, usually you lock your breath because people cannot even scream. Problem is cannot scream, cannot even run away. You restore yourself in such a way that your body becomes younger because you're looking for ways to breathe and ways to move to reverse time. Because, for example, if you break my finger, right, and you go like that, and you, whoa, I start to make you happy, right? I'm afraid, and then you, then relax, and that's it. This is how you learn how to continue breathing when you're being hit in a fight. And this, in a way, is a new revelation. You're making your body tough by way of breathing. Very interesting topic, endurance. Why is it that we need endurance? Why is it important to develop it? And the reasons are health. You have to note that muscles that can endure long-term stress are much healthier than muscles that are just strong and bulky. Because muscles that have great endurance, that means they have strong tendons.
and tendons is where the energy is stored, and tendons is what protects the joints. Second important thing about endurance is that it's perfect for nervous system. It develops patience, and that means the psyche becomes a lot more stable. And then the third point, endurance builds character. A person who doesn't give up in physical exercises will also not give up so easily in all the other challenges. Our workout will consist of 3 stages, preparation stages, just to get yourself into a working mood through breathing and tensing. And then the workout itself, which goes through build-up and a peak, and then gives you a point of evaluation. And then a recovery stage, so that you can normalize your parameters, heart rate, blood pressure, breathing rate, and so on. We're going to be doing more advanced exercises for these segments. Breathing helps you both physically and psychologically. And it takes you a little bit further, move a little bit better, also helps you to escape better, but even fight better. When we're moving and we're creating an exercise, we have to know that our breathing is continuous. Sometimes when we don't breathe and we create a movement, our body begins to tense up and we're not able to actually breathe through this movement. And that locks us and doesn't allow us to work further. And right away, try to see how you can open your chest up and even stretch yourself and see how you can breathe, inhale, exhale. Systema headquarters presents to you this award-winning extensive instructional film collection.